awuraba bi a wanya mfinhyia du nwɔtwe ya wɔwo ya no aposifo ache obi a wo mususuo sɛni wo no onim ho bie ɛwɔ anwankwanta ya de ani bɛkyerɛ mu so ada nananom a ɔmo kɔ suosuo kɔyi suomu na maba yɛte yɛ sɛ kodoɔ no ada ne abutuo no wɔn kɔ atwe apɛ wɔne a wayera no akyiri kwan yɛtetete sɛ wɔn agya akorɔ kyerɛ sɛ ɔmo so ɔmo ho edingyira abatoɔ adwumako na yɛsi wɔ awɔtwe no ɛda di kan ne nanu so no nneɛma kakra bi kɔ so ankɔ yie na so Mrs. Jane Mensa ɔyɛ pɛ ne ɔda no de abeto dwa kyerɛ mu de nti aba saa na so ɔma yɛ siesie bia na wonim sɛ di ntwo dwumadie yi ɛne na binom frɛfrɛ sɛ da ne yɛntrɛtrɛ mu afa akɔ aseɛ wɔn mama nkɔfoɔ ntwɛtwɛ mu din kwabra nso otwa kwatente ma megye Mensa ade kyerɛkyerɛ mu aba mfie miɛnsa mu anie kuma konkron ɛna akɔ so wɔ Africa na wodwene ho wɔn nyinaa akɔyɛ nneɛma ɛnkɔ yie ntira ohia nti Krobea Asante kɔtɔkɔhene kyerɛ sɛ ɛha no papaapa sɛdeɛ nyame de adom abiman yɛka abiman a ohia ne ahokyerɛ nkwa ne yɛka ya na ne de ani akyerɛ mu ɛwɔ kwawu ɛne ne mpata mu na yɛtete sɛ kwawu osubɛn ɔhene ɛne ɔmanfoɔ aworo na nase paboa adwan ho pam no na kyerɛ sɛ dabro matunu ano no na ɔwura Kennedy ɔhene a Japan akomprɛko ya wɔ prɛsɛ obetu franka de am MPP amanyokuo no ɛde atodwa sɛ woyi ɔno ne Dr. Bawumia si hɔ a bibia mu wɔkyɛ Dr. Bawumia by far bam na ne yɛmbrɛ hyɛ medwani ma ɔmafoɔ mu ɔfori krɔba to ɔpɛsua so nso so na de wɔnen ɛma ɔpani ken ɛne yɛ Kennedy Japan ɛmu kyerɛ mu wɔ ha ɔsɔ mo yɛ den ɔde wɔne ama no hwan mo a ɔfori krɔba constituency MP no wɔn nɛsɛ nyɛ nwanwa na bi si deɛ sɛ wɔn nyinaa de wɔn nyinaa obi ani wɔ support kɛkɛ enti na adwene ne wɔkyerɛ kɛkɛ wɔse akomprɛko andamane ne MPP government andamane ne sɛsɛ enti nneɛma anya yɛnka yɛnafo yɛmpɛ no kuro hwɛ wote w'adeɛ na bibi nya ka mehu sɛ nyɛ no wɔntoto nneɛma nyɛ ne yie wɔn yɛnyɛ di saa o yo wodeɛ Promasido Ghana Limited sɛ anwummere yɛnka nkyerɛ mo sɛ yɛn Vita infant cereal no ɔde aba na yɛ sɛ ɛno ɛyɛ nkwadaa cereal yi bia abusuafoɔ wonya bia awɔde ewuo mu no nya agoro yɛwɔ mu ahodoɔ na ɔhu sɛ zinc ɛwɔ mu iron wɔ mu ɛna calcium ɛwɔ mu ɛdi sɛ akwadaa di bia bɔdɛ nim to yɛwɔ mu ahodoɔ ɛna size no so ɛyɛ ahodoɔ mmiɛnsa emu bia ɛboɔ no so da fam FDA agye atum sɛ wokɔdwa mu a wosɔ pɛ yɛn Vita infant anasa nkwadaa cereal no bi ɛno na sɛ deɛ kama nkwadaa no die na ɛba no sɛ nkwadaa bi di koko wodi Tom Brown wodi ebia ice cream can wohia cowbell na de agum na wodi ɛno ano no cowbell yɛn de cowbell ya wo vitamin A wom B9 wom C ne D nom ne K nyina wom bi ne nyina Promasido fo na de aba sɛ cowbell our milk FDA so asaje edwe den kra tuatumi sɛ wonya cowbell a fa gu aduanim na wo ma no wo mu ninya fine onga maame no monsa no o bema potoma menta wo so die nie onga no ye wo ma hodo ye wo onga powder eno no ye wo stew classic chicken ana ye wo miensa ni nyina aka bu ma ye baako ai ana ye wo onga tablet eno so ye wo ne chicken ye wo beef ye wo stew ana ye wo shrimp na unya onga de ya gbomu enkwan ni bibia hyeto a wawie onga mama's helping hand no FDA agye adweden kra tuatum sɛ ɛyɛ abusua yɛbɛsom hyɛ no so sɛ Facebook yɛaka sɛ Oyerepa radio tibra na fa adwoto asɛbrɛ pam yɛbɛkenkan ɛde ama Korea na asɛmu ne aboafoɔ Krobea Asante ne menua Oduefour na sabere pinaman abusafo ensam no anie aposifoɔ akye abrantie bi a wɔn mususuo sɛ awuraba George na agyeman ya wɔnya finhyia du nwɔtwe a anwan kwanta nano memenda ya nipa bonofo bi eku no wonim ho bi na yen trotroa bebre ye pese ye kwa ahoma no so tententententen ne ne honorable Frank ewuadi nkomo oya assemblyman ewo anwan kwanta electoral area ne mpata mu na abrahosemi esiye honorable Majwe ye da se boye memenda no de esiye no bia no obi tie for the first time on tehwe George na Jemade no say na musite no ekoba ne say ya hwere honorable na busafo say de eba ye nyina ne say na no memeda no ne hu say awuraba na say abaya George na Ajeman eche say
nipa bɔnefo bi akuno ɛna to da bi a yɛsi nsinwie yɛ mu ɛne ne sister fie ɛkwan nwa bebree ɛna yɛbɛna dagya yo honorable aba ma no so honorable maadwo biem na mebusa sɛ ayi Georgina Agyemadeɛ no wona wanwa nkwanta sɛ na esi baa yɛ a wote no yo yɛnim deɛ nti a ahoma no ɛyɛ saa adeɛ nanso yɛbɛtoa so ara abusafo yɛne nana kwaten amuani ɔtɔ so mmiɛnsa deɛ wafiri mu no ɛni ɔfa ɛna ɛdi nkɔmɔ na ɔde to dwa sɛ wohwɛ sɛdeɛ nneɛma siteɛ no a abusafo awerɛho papapa na ɛberɛ ɔmo kɔhu no no ɔmo hu sɛ ne phone charge ada ne nkyɛn ɛna ne pɛsɛ sika 150 wɔ mu honorable Frank honorable minim yɛla no amoa yɛfa kyɛ na mebusa sɛ Georgina Agyemadeɛ no wona wɔ sɛ na esi kɔbaa yɛ a wote no na me se Georgina deɛ no wona wɔ hɔ ɛkɔbaa ne sɛ wote ne sɛn Siada no ọkọ adwuma siada no na ọkọ nyimra ọkọ fie no na saade akyi ya na ma me ne amore ne me tenko be fie no wanti a be duru enyimra ne ma ma hwehwe na bode hwehwe ya akyi ya atana ama be duru enti ya be akyi ne me nda na fa no eye be bia Georgina te no kwa ho if you look at farm, I'll try and see my come and start. I'm going to talk to me and start. And 2, 1, 2. You're talking to me if you're by any part in the maximum. No, for the time to this one, no one call potential. And the Anapolobia about the boost, you know, who say, Obia Yahoo, do more than not to one more. And I'm the panel, a combo. I'm an answer will be at the baby I own to Mramaka. Don't buy anything. Baba Georgina. Yabo ni dekeda wadawi don't finance wo the bana no ma police pass ya police for bawa on ba ba finance wo wa the Georgina no ma phobia abidi na wude na to no ono ko na ti ana ba to no ko na ti na to no ma me ti be na ono ọkọ ni be na odi nkan o bi lati the senior but odi nkan kwani ko taro editan bi odi nkan sini nkan ko di an san obo ma me Ini sih sama kau na pas kau ni sama mereka kau ya ubia ujina kau kau itu enti kau di ansan apa besar kau ni mana yang kata sih enti ni kalau aku kau di no dah faham semua Oduefour ada nak kau ya na je sa ona bohwa omu kuni baby no omta no kwoto ho wani dia baby ru ha anaso bi no plan so bi dia wu a petie mu sa ni pe fie ben sa ni nya baby o te no anso ben sa o mo de o ma be gina ho dia wu sa ala wu gina ko ngara bi se ko so ba teni si na ben do no mi nya nka ba ti se bi se ko so ti dem si mu no ani ni bi mu dia mi si sem ko tu baby no mo den da to because ye ko na pura bi an ko bi azo an ko je se omane ne so wa na bi se e ko so ni dem si se report police report ni mu information na mare na so no mi dem si se mu ko ne baby no mo den da to ho na ne hu ba bi atwitwa na se wono ma pre so also kan wo butu nti police won ba Daniel na se na mo ma so and what is the mo ma so ne se na mu ja won mo ma no so ne se na no mu nyina mu ja wo so na na boss won no so ne mu ja wo so agwana me so mu ja ona bo ne se ne ye betima ka se omu ya manifo na aye saa die question ni media because omu ya manifo se ne o kan because omu yo bi omu nim se da dia George ne si o ko ede e poli bia na so si o fa ko lishi ne san ko mu ko die won san fa na beto ma ye ni ye se bia ana ye ji ji tiri so no ko lishi ne ko de meto ha enti mo ye nkofo a me ban se on be ya manifo mo nim se de na fa da bia ya te sa posifo achi obi Lilia, mo bi me report si achi obi asemene ba me die kira ma mi kamri ya me ke si akwan ye fe regional command oba en chia sa me na de mo ne se
no, Friday near so point, or near about our for car. And I down for no social Edumasa or different master. And the whole 4 car, no. Now, Baba, and the person we see, you know, our junction make us or fast quantity on almost a class of oil. In the South police performance after Baba one's Ombra, non so many units and the young. In general, for 40 years, we are two, the baby. And this Baba police performance after Ombra. And I'm for another 4 car, for him for the ministry and the police saying, none of us moving with information. And yet, children, how much Baba want to say, what can one police say, would answer, what come on my plan, you one another down for me now. F4 car back in the years, police officer moving. Car for your name, the police, and the one in the room. That's the actual say. Yo, they said yes, sir, and come on near post for the acquire or near post for Thomas. Now, apart from again, no dear, no, Moon shall send for my news to be able to be as I did the as police one. Because I don't know distance now, 70 you know. From the idea, one down so far, park and the city Fiona, and yet there one. And almost still, Pantanos, every Fiona, so that you did not find trouble if you are. In the town, also more than a town to accept the list of Muslim here. People round so. Several of also any dying for 4 area on TA down in day in a part time to me. All right. Honorable Badas in Edward and TBN, I've been nobody commodity Biana, or updated. Honorable Frank, Ewa Amanebo, Ninkra Tron, Nincomodiefa, Rabat Georgiana, Ajamai, and Young Quanta, and Amatiano. Honorable Frank, away, I assembly my our young Quanta. Yo. Na ena no danso so awrawosem ye babeka yensa ewo adane de mpatemu se na mapofo bi echesa afarefo omakosuosu akoyinam na ne yakwa so na koba se kodo no omutimu no ekopim dunsiri bi esisuo ni mu na wo se edane mutu nti ni ba be se dunkuru no de Nyarko padom enipa dunson no otimi edwane pieye abofro be se mienu no de ene wo mo bremu yie papa ya yusi sabri wato ananom ewo ensedo na empanimfo ne aturo ntebremu abofo akanum ya wo ma kwa atwe ne esuo no so kwa hum ne ham apribia senko nsabeka emu ba ko no aka no no enso so ato asabra mamre ne amane bia wo so ye nya de se wonsa atumi aka mu no no ena opani Ebenezer Dando ya wo ye nadmo coordinator wo patemo editu dwase won mabremu pa na sade enefo aba mi ensa se ne na so wo mo dia apanipa no wo mu hu no na chese wo so mo de ba biye enu nti wo mo de nkreja se bi obi na ba bi okun se bi emu bia wo horo da kokko so a we panifo no asotire Ebenezer Dando ni zemne ye nya nipa ba kon omo no wo Volta region omo hu no na wefimu ana wa nya media se dia immunity na nya dia ombetimi dia hye motri eti ebusuafo ekwakọ penny Krobea abrame no kasei na ye boy radin pa se ni aka no so no nya me be ya adom na ye hu omo semisi nya be ya adom America about Ghana Navy any natmo se nya be ya adom na ye hu omo mu se ye ka se ye di nansa esi o se di hwehwe omo ene ye da etoso nansa na ansa ne wi abeto no ebia di adwumade ne bebe wiye na so ye di nkra ama nkronkra ewo nsuna no se anye bia omu bibi sa na obi a omuma ya sonti ene nkire se ene aye ka se nansa nti se hu bibi a ye nkọ ho ankohwe se bibi a ye bekọ akohwe yo enti obani Dando enkra wode ma ye ekiri eno no 100% FM so ne firi nyame aka kase no sia de no ani gusu de ma wo abatuo adwumakuo no abie enkrata to se wa wonyanya mfinhie du nwotwe a ye twere baako no se wonya de akọ na kwotwere wode woto ba yeye wonso a woni bie woso kwotwere wode o sha ase no ensem bebrebe na bebaba binum press conference omoye edoso ene maame Jenmensa ono ye titere ni ma abatuo adwumakuo na ye santwefo nchiemu ade abetu dwa se omo sha ase no na enu edi kan no mum na bibi kakra bi ebaye na so efiri wo kɔ no de bibia da na kwamu na de man ba sa nyina akɔye emfidie na no de adwuma no ho na tete chema kakra na nso omo sofo bibia awi. I'm happy to note that in spite of a few hiccups experienced in the first 2 days, the exercise is proceeding well to the glory of God. As you may know,
we experienced in the first 2 days temporary breaks in the registration exercise, due mainly to a number of issues ranging from disruptions to our internet supply, to power outages, rainfall, and in a few instances, fault. As a commission, we quickly moved to resolve these issues to ensure an unhindered, smooth, and seamless process. I'm happy to note that the registration exercise is proceeding well. A key policy established to guide this registration exercise was the use of the online method of registration. By this, I mean that the system is connected directly to the database. As such, right from the point of registration, it is possible to detect whether or not a person had previously registered. Once the applicant places his or her fingers on the fingerprint scanner, the system is able to establish whether that person already exists in the database or not. One other advantage of the online system is that a person's details are immediately captured in the database in the event where the applicant has not previously registered. This is different from the offline, in that the offline registration, one is not able to immediately detect if a person is already in the database. From the above explanation, it is obvious that the online method of registration is more beneficial than the offline method. The online mode, however, requires consistent uninterrupted internet supply. Recognizing this, we worked closely with our partners, the MTN, to put in place structures to make this feasible. Maame Jemensa esa atu aso se de esisi ya ema nipa kwoto santen tenten di la so saa no maba pepe so no ni nyina no o ma wie ya ensa ma biem titiro pa na de na ekoso otamale no. Another issue that we experienced in the first few days was that of large crowds and long queues at the registration centers. Again, we went back to the drawing board to identify these centers. We immediately increased the number of registration stations from 2 to 3, and in some cases 4. Faulty kits were also swiftly replaced with spares that were available in the region. And so, for instance, in the Tamale Metro office, we experienced issues with the kits sent there, resulting in a registration figure of 4 voters only on day 1. We quickly stepped in and replaced the faulty kits, and the registration is going on there seamlessly. Additionally, to do with the long queues in the Tamale metropolis, we have increased their registration stations from 2 to 4. And I'm happy to note that on Saturday, they recorded a high of 269 registrations and 410 on Sunday, the 17th of September. I share these examples to demonstrate that as a commission, we are on the ground and working around the clock to ensure that every eligible voter who is eligible to register or who is desirous to register as a voter does so with ease. Na enuachi no oside to dwabiem se NDC for nse njirafo nhemu a omo ye proper so ye ba ko na kira mo ye no mo dabi se omo heda mpese obi anya mfiti adun atwekora otimtwire ne din ne ho kra ne ba no o se anya ne kra ba biada. We have heard of allegations from various quarters that the commission is disenfranchising eligible voters. This is false. It is not in our interest as a commission to disenfranchise any eligible voter. In fact, we take pride in the fact that we have the second highest number of registered voters in the whole of Africa, with the exception of Cape Verde, which has a national population of just about 600,000 and a voting population of 55.33%. Per the 2021 census figures, Ghana boasts of a register that captures 55% of the national population. That is 17,027,000 persons out of a national population of 31 million. As a commission, we pride ourselves that our voter registration population meets international best practice for the registration of voters.
ɛne abusafo mo te yi ɛyɛ Mrs. Jane Mensa ɔyɛ tetenani ɛda abatɔ adwumako na no ɛdi ntwerɛ a wabi ato ayɛ twerɛ na ho nsɛm bi ɛna wɔbɛyi ano de ama yɛ no ɛnɛ ne nsɛntwerɛfoɔ wɔhyia na ɔde nsɛm wɔ nyinaa to dwa na wo sɛ nkɔmmɔdeɛ baako so a ɛwɔ mu ne sɛ wɔnom atena yɛ ahodoɔ a nkɔfoɔ kɔ akɔtwerɛ mu di no ɛsua koraa nti na asɛmmisa no kyerɛkyerɛ sɛ ade nti ɛna wɔn mo amie mu amfa nkɔ fam ɛne stations no ano so ana centers no akwabra no tu n'ani na so sɛ bi bɛn no a akɔ akɔtwerɛ wei ne nkɔmmɔ yi a wɔde atu dwa no wɔ sɛ ɛwɔ mu saa sɛ yi wɔn nya mfie du nwɔtwe na wɔn twerɛ no nokora nso mo hyɛ da nɔɔso biara saa sɛ Ghana fa na baabi a wɔn dɔɔso a bɛbubu so kukuru ama ahokyerɛ ba wɔsi ekyikyekye mu a de kɔ fam ama saa centers no dɔɔso ntina wɔn yɛ ne sɛ ɛne aswin wobɛkɔ wɔn mo office ɔmatrae na wakɔ akɔtwerɛ di ne nkyerɛkyerɛ mu a ɔde ka ho ni. Ladies and gentlemen, we are well aware that the Commission's policy to use its 268 district offices as registration centers has attracted criticism from some sections of the society. As you may be aware, the Commission conducted a full-blown registration exercise in some 33,000 plus polling stations throughout the country in 2020. It is important to note that the current exercise is an update of the register. It is to allow persons who have attained the age of 18 years and above since 2020, and others who had not previously registered the opportunity to register to vote. It is not a full-blown registration. It is important to note that this will not be the only registration exercise before the 2024 election. In line with our plans to promote an inclusive participatory registration process, we plan to institute continuous registration in all our district offices nationwide in 2020 for a considerable length of time. In addition to that, we will identify difficult to access areas and undertake a mop-up registration of voters in those areas. Of course, we will rely on data from the Ghana Statistical Service and our own database to determine areas where the registration figures are low as a result of inaccessibility to our district offices. And I'd like to repeat this, that this is not the only registration exercise prior to the elections in 2024. In line with our plan to promote an inclusive participatory registration process, we plan to institute registration in all our offices nationwide in 2024 for a considerable length of time. In addition to that, we will identify difficult to access areas and undertake a mop-up registration. Yo, Maame Mensa sa to aso se ne fo beze nsie ni mu a adwumadie no wa hya ase no kakra se de odi kaka no akoda nimpa na omutimi register ye kra no be se 182,831 de atimi register. At the end of 6 days, we have recorded a total of 182,831 registered voters, and I'd like to provide the breakdown. Out of the 182,831 registered voters as at day 6, Western Region recorded 11,644, representing 6.4% of the total registered to date. Western North registered 6,491, representing 3.6% of the total registered to date. Central Region has registered 17,590, representing 9.6%. Greater Accra Region has registered 27,264, representing 14.9%. Volta Region has registered 12,681, representing 6.9%. Oti Region has registered 4,427, registering 2.4%. Eastern Region has registered 19,327, representing 10.6%. Ashanti Region has registered 29,255, registering 16%. Bono Region has registered 6,580, representing 3.6%. Ahafo Region
has registered 4,519, registering 2.5%. Bono East has registered 7,291, registering 4.0%. Savannah region has registered 4,655, representing 2.5%. Northern region has registered 12,982, registering 7.1%. Northeast has registered 4,244, representing 2.3%. Upper East has registered 8,639, representing 4.7%. Upper West has registered 5,241, representing 2.9%. Yo, entima meje mensa abatro komisa ena motenu enka ni nyina no edi ntro dwumadi a wahya ne fo be sensia ntemu ani emu nkomo kakra no hia se twofo edetue ni mu. Krobea Asante kotokohene otumfo se etu otoso mienu akwakasa I was St Andrew University was Scotland. Na ase no de atodwa sen asede abibrem ha no ye ni ya age ku hu dodo na nsen kanina ku soja aban betu aban go soja aban tu aban go no nyame dom democracy bae no ekofom sese de obetie yesi ni je ku obetie mali ku obetie Burkina Faso ku obetie ede na ekoso asebe manfo ni ji ku hu dodo wo mu se o manfo ye sa pe na che se o man mu no enema nye amanfo ho kire wo mo o man na de oteso no ede na bokum ne nsa ne nifa nyina na edi sika nyafu ayesa na so manfo ho kire wo a na so jafo na sore na enso so ku no enye ekwan a eye papapa wo se ene efa so ede yesa na so ya na ye nwanwa se o hwe de nyankopon de aduma bibiman gold timber bauxite gold aluminium nomne lithium nimne ethanol eniema bebre buru be se duasa still ye ne ebo hia dondo ye ka ba bia wo hia woni ahotere wa Africa ede bentia 2020 besine kuma kunkro na akoso Africa aden. Has to be a matter of great regret. Even after the failures of the initial independent constitutional order, he still surrendered to the arrogant proposition that the true African creation is unworthy. I fear this perpetuates the old colonial absurdity. It consigns all African achievements and creations to the rubbish heap. I should at this stage deal with what has emerged as a matter of the greatest consequence to the fate of our continent. It is the regrettable phenomenon of the resurgence of military coups in Africa. The first 2 decades of political emancipation, a spate of military coups rocked the continent and took away the first generation of leaders for the immediate post-independence era. Having gone through the experiences that followed, the continent concluded that its fate lay in the orbit of democratic government, and so it has been for the past 2 decades. The resurgence of military intervention suggests that something has gone seriously wrong. Let me make it categorically clear that regardless of the circumstances, I do not think that military intervention offers a solution at this point in the evolution of our continent. There was a time when circumstances produced the notion that power flew out of the barrel of a gun. Those times are over and we face completely different circumstances now. The critical problem confronting Africa is the economy. From north to south, east to west, all the burners in the center. Burden is the economy. It's how we ensure every citizen and every family has food on the table. It is how we create jobs for our young men and women so they can stay and serve their country. It's how we find resources to provide education and healthcare for our people. It's how we apply the intellectual gifts with which God has richly endowed us to improve the conditions we inherited. It is about how we mobilize the rich cultural resources for the good of our society. The state of our economies impinges on the security of our states. Poverty and unemployment, creating stability, represent both opportunities for discordant voices. And yet, the simple truth of the matter is that there's no quick fix for economic maladies. In particular, it has to be stressed that there's no bullet that can deliver an economic miracle to any country. It has to be said, therefore, that military intervention is fraught with more dangers than it seeks to solve. Abusafani amuti yeyi eye Krobea Asante kotokohene otumfo setu a otoso mienu Scotland St Andrew University eno de wetu ya na yede ne akyeremu ewo kwawu osumi no no wapoye mantemu omo hene ane emebunu no achecha kapa wo hene nsu efre na na je isa su debra na emebunu ne se mo kanyina ne se na ene o munti ne ye mputuo pa no
abo o msa dwen so ba akokɔ ene de na nanim ya ne so man foto de nsa bom na ne wadi na ekɔ wan sa sibi no twitwa tonton hyɛ da hunu sɛbe adeɛ bia no adi sika no ɛyɛ ntia ne ɛwɔ sɛ mabunu no gbowra himfie kɔ yere na napampe yi ne nasɛ mpaboa ne ne ntoma mpagu yɛ na ɔmo pamo no di dede edi na chia pamo no tuma mo Oyerepa radio Facebook na mo hene de ɛna ɛda so no nti wɔhene wɔ ne ma ya ɔmo gye yie no ne de abegu abɔnten a kyerɛ sɛ we no egyina hɔ ma tumi sɛ yɛtu ɔhene ɛne sa na mabunu no nsɛm ni ati na gese wo fie ɛne yɛsi yɛ mpɛ na konwa nso nti na ne ɛkyɛ no de yi ne paboa fie so ɛsi yɛ mpɛ no ya wura ne paboa ade apa na papam ya dwadwan agu ne so ya nana to nkwanta apai egu ya kwasi agye no ya ɔhene no wo mu yɛn ne kroman no wo asɛm bi kura na ɛse wonya botia no kakra no ɔbɔ kahu ɛti ya pɛ no ya tunin ya twadwa agu ne so ya wie ne paboa ya yi ne batakari twadwa agu ane ne nyina so eti adini yoyoyo ase na na branchie ya nya na na foforo ti na na meka ya ho ye mu ma bi ahia ye bia obeboa ya ma ya ye aso oba ya ade nkwara ye kogum aso wa nkwa gba adwuma wo mo mo koko we hu ni ya no ma proti fa bachi ani ma basa oba ya no o bo ni bia ma ye e bia mpedi bia ye de ho asama ko bo bi ni dinne mbre na duru ya tuno ya wona sa de ya wona mpaboa ye mai ni nyina na tuno kama fie waya sandro fie eti asi ampa no yet me ni mu o mai ampa so we de otim se kuro no mu nyina kuro mu no emu nkwada emrewa getesia tresemrante ngoma tie gu mu otim se ju besiriwa na omo mka mu nyina omatu oyene no na jesu su de bra ya se na yesi atu wasi azem de bi atumi o mundie dan ye enra enimre be no nan mpanefo bi ba me nchen ame no mo te ho edi nkomo me ho na branche bi ba ho branche ne yesi efe na aye ofiri kwasi dade ba me nchen se odi na asem bi ba tu manim na hwe se de ogina ho no oye na mpanefo na wo me nchen ka kire se o firi ho no mo mpi o mo kan no wampi na obegina me nchen afi me tu manim me hum branche mbienu so mo firi main door no me miasa fi main door no ba ko kita dade ba ko su kitadua me hu no de ewo me fi no achi small door no ho so ne mema mienu fi ho ba o mbeka ba ko no mo yensia to mo bae no o mo be so me mu gidigidi chese o mo ma me so de mapia bonte ntime so ma mo kwan me no mo preso a oba ko twe dade se o de wo me etime baba ko ho no be pia no se de be on time fala de no wo me nti abrante ba ko a oye pani o mahemfio e fe samora de no so de be wo me no na abrante ne so dade ne to twe dade ne fa na se ma ne twa ne se o mo me preso kita mata de mu gidigidi na me yi mata de ne free miti na me jama o ma ne ma metime etime njene na jesu su de bra no na bantie no ye kan assembly bedwani e wo course bi ho ye fra ni Emmanuel Ata nti amte se wo pani no ka se omode sika no e wo no abrantie ni show nti Emmanuel Ata nso so na kosem ambosam de enye kura because there would this some na de wo ho a me akasa ye lead policy yamfa dead body kura wo kura be na sane o mani na ya de a eti media ni tie wa mekana se yesre aban ne mpani se omuntu omunansi fom no mo mabambo nsam emra osubi yie emayen na ye ho ntoye ne ekoso no eden pa because they say me am say na minim se Ghana ha ne nkuo bi wo ho an akase wo ho ana ambo nsam no na nkuyi na atutua sam na niema ye den e wo ho baby to say asaman de nsobo ase na de ene ambo papa ko no wa eti me se aban ne mpani se we de empanye politics na me se ne bebre omunyi politics ni emfiri mu nti opani Emmanuel Ata kan assembly bedwani ewo osubi ho no na chese wasi atutua sem koso timpanifo emabambo ema na matrisu ye pa na numo na aban na minister for fiscal service of finance minister na afi do hwe ahya akoni abadi ho sem so ne akwantempa ho sem so e ka se tobu ye twetwam nyampa ye twetwamu na twetwamu no eda so sisi ho saa ne yatie eni se baabi ebisi bia no o ma ya se edwirigu no mo dwirigu no ye nua kodwobaafo eni adrobafo wo mom tonton ne ma wo ho eni wo mom tempetemo de nkomo obi a wo de oka efa dwira ye dwirigu ye ho se ade wo ye ma aban sika ye ko transit ye ko baabi bibiri Ghana do kompo ayofo okoko de fo almost 1.5 so once ade wo ye betumi ama aban sika de ye ka me ko anka ma no o manage
onye ne ye na fa be esika ma aban no because that be aga na ye wa ho tirim and na ye ko ama so akobọ musia na ye ko akobọ musia so isaka aban betumi amanage ama na ye fine no so tumi abo a man because isi aga na ye ni hwi ya etibe de nim sanka wo ha akaba ye ko hwe na ho na ni na munye ni ye ya se mo be tutu kron po de bia azent wo ha ko ma ma ni na munye ni ye aye so ni de e wo ha na ebo aye na bunu na ebo a obi ton ade kakra onya ni sai de e ko na sesi a mututu to go to mo ja ye ama da bia accident ni tia ama obi a ye adwuma kra obi anya adwuma na bunu de bia dane ahyawo ma me ma so adane akomfo nso first na ko bi begina kra no oton bi o takra onya de obedi sesi a boka aya wi sesi a wosan atutu na fa so bi ani so e na ko obi aman so a obi agiton sesi a wotutu why aboka bi atutu se ye san se na e di accident kwa ne san ba enye accident eti ya na ko hu e kwan bi se obede do abitu eti ya ba na ye de me ka se twa ya na me boa wa ebi se na sai accident eti wo ahase no ba to ni wo ho first be de na accident si ba to di free wo yi de accident si ba ebi wo ho motos wo ka wo papa e na ka accident ankasa esi wo ho ankasa eti wo mu yi free wo de ya ga boa pa ebusafo abiadefo bi afa adrobafo bi ene baabi atobu to ahodo asie bi adehye no na ye no made nkoma makasa yi yo na Canada compare kwa Japan ene mato matu biem nimsa santema ntema kuma se abonten so ene wade afa papa na mrashe bedwani ye wo foru kwa bato apeso so Dr. Emmanuel Mafo ene wo kire na adwe se opani Canada compare kwa Japan heyi pa wo heyi na sabe opedi bra enyen kekamu ena afi sabe patapa asem asem wa woka nyina ne se nansan kana Japan asem wa keka edifa bampani na dakwa kufado ena be de che Dr. Mahmoud Bawumia ho no antwaye na anu da ye na ehunahuna wo so mo show down so ehunu ansan ya so ayampi a wotototo no di adanse esa se wo mo kura de sikasem na ata wo mani so se ya wo mo hunu kura no de boto no ahye mu nti se de ade ne se akwa ye no enye wono nko anase MPP aba we nko ena ade ahia won pata biribi ena boy ye ena ama o maisi kasem ewewe samu akoni adu enya Ghana nko ewiase afa na baabia enti Dr. Emmanuel Mafo sa kompre ko heyi ne semu okeka no asabe se wo na nka we president and now we vice president now we akade na obeye you see because sometimes when you reduce the whole situation to one person then you are undermining the whole party and the whole government because you know the situation in 2022 and you know that what is the dollar rate today. So just say na sabi say wo na nka right you have gone to 15 and you are moving down. Is the dollar deteriorating? Is the exchange rate deteriorating or is improving? Not far from 4 cities, so that's what the point is. Oh yeah, that analysis as well. And also because as who said there has been a major intervening factor, sir. A mass situation nearby. You see, don't underrate the effect of COVID in the whole global economy. Now, Sebi, you better feel for no other countries, no. Did their exchange rate remain the same? Did inflation remain the same? UK, Omunya 40-year record of inflation. It you know, as a so situated at the end now who said yeah ba 2016 or 2017. Send na a no perform. Na enema improve and GDP also inflation by from exchange rate improves. Meboa until the time something hits you no the external shock near then you control it ube go overboard but who go overboard we no e die na we e ti se wo bobra we ase asem to ye nyina na asem to na se enu nti untimi mu akohoma enu ma oye be ma kofini Dr. Emmanuel Mafo esa to aso e di nsem kakra etwa fa IMF aban IMF ko ye enu mu nsensem no nsusu no ntie say the economy is becoming more na sebe ye be fa fee for no other countries no did their exchange rate remain the same? Did inflation remain the same? UK Omunya 40-year record of inflation. It you know as a so situated at the end ye now who said yeah ba 2016 all right 2017 yeah how send na aban no perform na enema improve and GDP also inflation by from exchange rate improve meboa until the time something hit you Kennedy akompreko Japan na jana ho nsem etwa go di Dr. Emmanuel Mafo
ɛna wotutu bi di abɔ no ɔno ɔwura yi ma na ɔma afɔ ɔbɛsa akɔ bi mu sɛ wɔsɛ yɛsɛ wɔnkɔ bi mu saa na mte ade ne wɔnkɔ bi mu ebi ɔ personal reasons ɛnti na musa no personal no kɔ ɔnka nkyerɛ wo ɔno ɔkɔ bɛlusu saa ho mopa mo kɔ ofori kurom na mokɔ bisa no kɔ bɛwe pɔtɔɔ de pɔtɔ aso so ɛnti na wɔntimi nkɔ bi mu no but look yɛka news but 10 seconds hwɛ ewiase wɔn woka no koraa yɛsɛ woyɛ ayesɛm woyɛ huhu woyɛ gagae dodo fine fine Kennedy deɛ oh yes yɛte hanom obi agye tum sɛ ɛyɛ Ukraine ne Russia ntɔkwa COVID-19 okay nti emu sa sɛ ɛba Ghana nkwa na ɛba ya na nti we Africa no nyina Ghana nkwa na ɛba yɛ nti emu sɛ wo sɛ yɛkɔ IMF no sɛ Ukraine ne Russia ntɔkwa nti COVID-19 ntɔkwa nti a Africa amadodo sɛ na akɔ IMF busa ho yɛne yɛ ntoto yɛ nneɛma yɛ ne yɛkɔɛ oh masa busa amadodo sɛ na ɛkɔɛ Africa how many countries dodo sɛ na ɛkɔɛ ɛdi sɛ Ghana yɛkɔ ho a musu miɛmfa nhyɛ sɛ ne no ifa yɛ sɛ yɛgye tum sɛ yɛ noa but still sika no mpanifo no di na dɔɔso dodo sika so mu bibi sika wɔn mu di enya nkwa na sika o wɔn mu di ayɛ yie saa mesim wotimi ho obi a wɔba MPP mu eni gyina bia ɛnɛ concession wɔ efie wɔ sie kase wɔ yusuo woba wɔn mu sɛnti dia onya sika firi hefa wɔn man sika agatua bɛ nkwa na wɔn man sika na wɔn mu die yɛde saa nneɛma no nyinaa enyugu kwa yɛde yɛ wɔn adwuma a kanyɛ ne nnɛ tata ni kotu mesi adɔso nya ho brase na yɛ ɛsimu nya brɔfo kaka ne simu nya brɔfo no ɛno na ɔka no nya brɔfo no nka ekurum kasa nka dagba ne yɛ owura Kennedy ɔhene Japan ɛne de Ghana ba bia na yɛ ɔno an obi atie no sɛ ɔno ɔka asɛm asɛ yɛtie ɛna no kura so no ɔka na ɔka ne pen kyerɛ sɛ wɔno nyame mpa ngu sɛ ɔbɛlusuo na ɛso kɔbare sɛ olusu a ɔde akoma pa bɛtae Dr. Bawumiachi na mmom saa ɛntoro na ɛne nneɛma ɔmo ka gu no so yɛ Dr. Bawumia campfoɔ na atwerɛtwerɛ nneɛma du baako sɛ Kennedy wɔte sɛ ɛna wɔyɛ sɛ no saa nneɛma no nyina bia no na yɛ ɔno ane yie die o ɛyɛ MPP yie die na ɔgyina yɛ to ɔkoma party no ɛna na mo amafa na mo yɛ ne saa mo nyɛ na sɛ mo yɛ ne sɛ olusu na mo se wɔ mra na sɛ wɔ sɛ bɛka party no nsɛm biem na mo sɛ nya number 12 atwerɛ ka ho saa na mo hwɛ no ɛne ɛbɛyɛ den pa so ɔbɛba but sɛ ɛkɔ no fair grounds na olusu a walusu ɛna ɔdena hɔ de nyinaa bɛboa but deɛ mo yɛ na mo bɔ buga ne ho ahwa no anyɛ fair grounds so a ɛbɔ nyame nsɛm go area and now where did you attempt any year vice president emerge as the year I will support a bad thing but still we need choice but course you see how they are choice because me is me my 22 my this is 3 years everywhere me banama any attack in Japan you good what I won't sacrifice for the party again and now almost drop obviously 10 cents of Japan. Who correct the 10 cents of Japan now in defense of President Akufo-Addo and MPP today obi power and your man media defend the party in a sense of Japan. If a sense of Japan, then who we need we are. Obaba Marco can't 10 cents no. Make what could repeat it. They have to be careful the way they are going about the campaign because me man a chair 1,000 of them. Why have they reported to Panini or Fremini? I can choose to go because I can choose not to go because me 63 years. Why I can't just say MPP new? No. ɛna yɛbisa no sɛ ɔno no owura mama 2024 so mu sia bɛyɛ dɛ no sɛ yɛ pɛ na yɛ bɔbɔ la sɛ yɛ agye nan yɛ ɔno mama bɛtimi agyina manim sɛ me mo de me Canada Japan me ba na dwo mama so ani a me biti no da one touch kra MPP 4 NBC 4 Ghana 4 ɛde pa na bɛtimi aka ɛwɔ Canada Japan sɛ Canada Japan oni abotre bada abotre Nessa obetimi akreti adwuma amwanya biaya. What is your problem? What the mene mahama ba ono baggage. Me ni baggage biya. Obi also in terms of the economy, you know, so ono abeye biko. Many yantrani. And I'm using my own track record in terms of business. But the running economy. And you have a better chance of beating Mahama. But Bawumia and Mahama, only now track record in the battle of the Titans. Where's where I say? Never Ghana for away.
the opportunity say obi obetimi beat Muhammad kan Japan. Absafani amuti ye aye honorable Kennedy Ohene akompra kon a Japan. Kennedy no. Enti abusia Dr. Tam da so. Yesu yetia apomde no ho pa enti misrewo oba na aboawo na watimi anya apomde papa Dr. Tam da so de emidimafo heba clinic wa seven America no. Yade bia yetu ase ama wo a wo mpɛ na de ebe na apɛ. Wo badwuma se birika. Ewe bu akwa agogo ho. Wasi wa wudi amema ho. Na emu muti ase de abra. Won hwe yade wate 0244774282 0500727215 Dr. Tam da so no. Ekoyi papa na channel so accident international nie yesi ye recruitment pa ye recruitment nti ye pe ayifo no crèche caregivers no ye pe mo pa fesu nursery ekwo kg no so no teachers ye hiamo primary 1 ekwo primary 6 teachers ye hiamo IT ya information technology ya chechere for mususu ye hiamo French chechere for French teachers nso ye hiamo na fe accountant cashier for munso ye hiamo pa accident international school na eye recruitment no afi cleaners mo be clinical school mo nso ye hiamo sanso na storekeeper ye hia storekeeper na wagbo adwuma kama pa nti o me se application no shase ifia da ya da to so du nwotwe to amu a kopem da to so aduonu enum 25 na koda wie ye nti enhya no nso pa ye se anopa no nkoro ba pem don ko de wo ba ho no mu a oba ba beto yen eno de weekends ni free mu a echirese no de no nti free juada kopim fiada no de oba beto ye we school premises wo na admission so egu so admission gu so den ya echirese crèche no atoamu a kwa classes basic school so no de echirese ye febi den unse bebie school no tifa ba no ekwa accident echirese school won kwa tete papa na nda achenya kra behwe na pani behwe school compound ho okonkora be do so do ba ko ho CCTV camera se bobo ho se hiham kwada no ntimi nya niam basa bia ye di won su ni security tight pa ne achamfo ba stamina ho no wa murom na be accident international school 0208 715989 0592 54 5618 emu bia wo fra bonse ba jo so na oyam keka wo yefo keka nansen miane na ya na mani pafu kapu mesrawo omoden na ma nsanka gusto mister betu yade no ase dia ma wo yam wo so anwuru da wo na typhoid nansen kumni papa mesro gas sa gusto mister no oji bi kofi abeboa e ma no me se mo nsabuo no ni fashion sa do amatete ne de ya na adwe pa wo gina wo odwunu na wa ise ko mesrawo e ma so plus mister ansanka bi de use dem wa wate mo himemu be kra be mi sie ba mrum konak nso a stand of Fred Meskeu 0233302000 0233302000 na boshe ba de dia dance afere no yesi home appliances nyina no ekuta yesi twie ti bomode ne bra na ebeji bi papa na efa kodi dwuma boshe ba electricals yesi aha de eye appliances papa pa fienti eba de cables ni ade aya de kire wo obi anu abeto ne ma boshe ba ha enu no ti contract hey misrew nso awutu bi aton no bra yenje kire na papa 0541 125 339 0322030838 na Boshaba Plaza Oyerepa demo sabe kan na pizza so antiata ko for dining no yebbo hono mo nse ya na onse Oduefour program no e baso no odopa reality show yes ampaye bedwa ye yanse emfie du nwotwe wanya na wokro wanya partner no se wukunu na wo yire na se bia mu siesie mu ho we de busuafo ni mu pote se mu be ware ano sa no na stage performance ni ade a mo be ye muntadi sem toda mo benu anuane ye fa de se mo ware kura no a na nkanya kopon ya do ma ware a se na mbesi ayefie enema ni nyina mo be kire ni kanse enti fa ho shemi wate na de bro de pa FM Oyerepa TV so performs no 100 Ghana cedis pe we ayempedifo agudie enti eno no 0242 087 473 0242 087473 wofra awdam institutions no any agencies ni nyina mo so ubetumi aba beso yasene wai medie no beso yasene na mo ankasa hu menyeska Oduefour enkwenim ana memento aso yanko hafo ano southwest yo na hafo ano southwest MPP for etu ana mo so no kwese edi aye twe no wo metimanya wo mo a anya mfinhie du nwotwe na wo so a omoni abaton krata ni bi na wo nkurase na wo ntimi ma no wo metime de ka akọfa wo nyina ni moto akọfa mo na o ma ba betwetwe mo din
enti owura Kofi Champion oye Ahafano Southwest constituency chairman kyerɛ obi a woyi ne hwene wosan nanim bia sɛ wopese wo prekomra se bedwa fie bia aspirant no obi entry ka krakra omaboa no edo on peska be say 50,000 to 60,000 say o metime de atwe amanfo e de abasa na omuguso o moye saa so your constituency and one of the constituencies even MPP for nyina ya jatum say we need to back up into your finances near the nyina so should be high because bibia na e discan e into no e ba say e be limited registration no executive ye share and budget. We need about 50 to 60,000 to organize it and organize it nicely. Because we free your district capital no echo last town so now be about 40 kilometers. And the just all the motor and the it need a lot of money. Inti executive agency omo ayen say omo adwen so omo pese omo gina no ye be tire omo say at the end of the day no oba no be we ni prime minister na ohia nipa e beto ama no president na mobilize nipa no ama omo ko register na oba we ni a wan na to abanama na owura Kofi Champion sa to aso say anokwasem omo se ase no ekwan a ne nuanom fa so do omo gimu ene se de omo boa no mo mutimi nya amanfo na amanfo so de ahokan betwere mu din no na ni age pa basically for omo atani 18 years you feel say youth ring for no ene nim wo mu mo ntina ya involve wo mu sanse no betumi atwen wo mu amba me we are doing our best at least there be enough people back use if one current to me register woman there be yamabida no matter to us the next day so far I feel where they can na owura Kofi Champion Hafano Southwest chairman MPP owiye no MPP for na bi e da aseda ema owura Kofi Champion chairman ene omudi si honorable Joseph Frempong nso e wode omoye no ho ti kakra meka fo mo se dwumadi a ekoso mo maboa pi mo do mo sika e de aboa ma dwumadi ne koso kama sabe yente boni bia e bibia koso kama aduane a ye be mo dakama nsa waya ade nyame nhira no nyina ye bai o mo nya ye jeje mu o ma me ye aduane adi ye ne ade be kye pe ba bi ma ye da ye meka kire chama ni DC be nyame nhira wo chama we de o bai o ma constitution ye ni mu ate first one bi ba class o pe mpia ye ma ne kwan papa nso o bai no wo bi na prato se ni pa dukura be ba o mo abre yo we eye Ahafano Southwest for na o maka say MPP adehye no mu no afe kede ni yejira na owura Paul Asomani onu so na ni abere pa se wo be pre frankatufo dibre akomra hye bedwam e wo MPP amayiko no na muti prime minister ba so no wodi mi den na wodi na woda ene se wode fa so esa free high screen bi nkwasa ha no free bonto e ma wo manfo mo patem se be ya betumi akɔhwe wo mapom din nsɛm na kyerɛ sɛ aboɔ ne a na ɔno nso so ne nsɛm ɔde tudwa ne sɛ ayom ebra no sɛ no bibi ni a nso kakra bi a betumi ayɛ de aboa ɔmanfoɔ no na wayɛ nti na woda deɛ na wɔ sɛ wotumi tu saa na mɔ no owura Paul Asomani sɛ Nyankopɔn ɛyɛ wadɔm na ɔto wɔn nsɛm na wakae baabi a wofiri wakae wɔn kyi na sɛbe you give back to the society a wofiri birthday this year nam ka so then na mɛyɛ expect me birthday nam ka sɛ then I'll come and then do health screening na mama constituency kede constituency mama mondro ɛne adeɛ na ɔmo de ahwɛ ɔmo nti ɛbɛyɛ kede wie no constituency na ɛkyɛ mu into 5 zones yɛwɔ kede zone abamu zone esuom zone otumi zone ana techiman zone so far we are done with kede zone ɛnɛ esuom zone na yɛ dafofo yɛbɛkɔ ɛyɛ techiman zone Nyarko abamu zone otumi zone na bɛyɛ last year yɛde bɛwi ɛhwɛ apɔmuden ɛsan sɛ pa wɔanya adagye ama apɔmuden a wɔbɛnya adagye awu saa ne masɛm abɛka party ba wɔbɛsɛ yɛnya ahwɛ at least yɛtima bɛhwɛ apɔmuden yɛbɛsɛ deɛ ɛteɛ ɛbɛbɔ no ma ɔwɔ diabetes ɔden ɔwɔ hypertension fo ne ɛnɛ adɔktafoɔ akudam aba abɛhwɛ ɔmo adiagnose ama munduro a ɔmo yɛ den ɔmo kwakɔ no wɔyɛde kɔ akɔ baabi a akyerɛ sɛ ampa ɔmo apɔmuden ɛyɛ adeɛ ɛde yakoma nti owura Paul Asomani enso ɛdeɛ ɛno no na deɛ yɛteteteɛ ɛne sɛ wɔpɛne Dennis Kwakwa yɛyɛ Asante mantamu nkita ho panima MPP amayuku no ɛna yɛteteteɛ so ɔno nso so didibire ato hɔ sɛ wɔnya adwuma no biom kyerɛ sɛ primaries no a yɛba so no nso so ɔkɔ akɔpere bi ɛwɔ Asante mampɔn nti deɛ yɛteteteɛ Nyankopɔn adom ne ɛbɔ pini ɔno ankasa ne yɛnya no a yɛde no ɛbɛto hama no so na afei yɛbisa no firi kyerɛ kɔ biara no so yɛsaka no a ɛbɛbisa no mu yie na yɛhwɛ sɛ deɛ yɛteteteɛ no mpa
sɛ ɔkɔ contest primaries ni bia anaasɛ sɛ nɛteɛ na yɛbisa no mu yie ɛbisafo yɛnyanya Dennis Kwakwa yɛ ɔkɔpɛ MP no yɛde bɛfiri hɔ na yɛakɔ Dr. Ismail Yamson yɛka obi a sikasɛm wapi mu paa ɔman deɛ yɛfrɛ sɛ economist a papa ntumi nyɛ ne mfirim na wakɔ akɔma kasakyerɛ bi ɛwɔ Academic City University College wei ne na ɛtɔ so mfinhyia nnum a wɔn mu die na wɔn frɛ no aseɛ na ɔde ato dwa sɛn na nado danko akufo ade Dr. Bawumia 2022 wɔn aso yɛ den ɛwɔ nneɛma bi mu nti na ɔman yi sikasɛm ayɛ nwona no na ɔmo bɔ no kɔkɔ ɛka kyerɛ no sɛ nana ɛkɔ a mofo so ɔmo boro mo sia no ɛdɔɔso wɔm busia no dɔɔso dodo hwɛ baabi a firi sɛ ɛnya afa independence bɛduru nnɛ busia no ɔmo agye no baabi a ɔne Dr. Bawumia de akɔduro no ɛkyɛ obiara deɛ mmɔ ho mmienu koraa adeɛ nana no mo yɛ saa sisa wɔn sɛ o na toto nneɛma sɛ ɔkaakaaka na nado danko ne Bawumia mfie no ɛnɛ ɔman no nya a mo sɛ deɛ bɛn mo na ma toto mo nneɛma yie busia no dɔɔso dodo mo bu ɔman no afa so dodo. Since the issues were known, I don't think anybody can ever say that they were not aware of the issues facing the country and the likely consequence. So what they should have done, simply understand the implications of those issues, clearly and with honesty determine what they can do to change the course of what they were doing. I think the biggest risk was that they refused to accept that things were not going in the right direction, even when the signs were all over the place. So that is what I think that we should do differently going forward. You must be honest enough to accept, because we are human beings. Ɔsɛ mo yɛn ka no kora nkyerɛ yɛn ho yɛda yɛ nipa wohwɛ bosia na nado ne Dr. Bawumia boro ya firibire nya independence besi jeje pɛ so kofo pɛ so jo mama ne atamese pɛ so nyina no na nado ne Dr. Bawumia de no ɛso se wɔn nyinaa de na bɔ mo sɛ de a ɛbɛre no ma no ayeye ke badu ɛna ɛkasa badu ka kyerɛ no he badu ka kyerɛ ɔne de agrochemicals aba ide akwa adwuma rice champion rice champion no ɛno na wonya na de pete ɛmo no mu a ekum mu yɛ nwura ɛwɔ ɛmofo no nyinaa mu te sɛ abro katato abrekyira bɔdwe sɛ brane atwiata ananse turumu homa ebekum ni nyina na kyɛ sɛ ɛmo na sɔre protector ɛde yɛde sɛ yɛde kɔ ɛmofo no mu a ɛnoma medibio yɛwɔ Lambert 2.5 EC a ɛnom mo te sɛ bellworms nim ne sucking pest nom caterpillars nom ekum mu nyina saa mo na sɛ aburo ne mo ne mango ne cashew ne beans ne asawa no ne nyina ka ebedu ɛde aba ebedu ka ɛkyɛ de aba ebio wɔsa wɔ warrior super yɛ no so mo a ɛmoamo asa ha mo saa no ami worms ne fall me fo ne nyina ɛno so warrior super no edimo hwɛ bi ka ɛkyerɛ ɛwɔ Kumase African Bungalow emrom edwira obe police barrier ni odubia se mofa office unwane maso road number 2 Asante Achema Agogo oben new police station no odu ani kire Agogo ni Kumawu kwan so no asenfosu oben dwanom yeji fire service opposite wa Shell filling station na sampa so oben Presby honom obetima frɛ BK kire wo 0249 633 210 yebeje wo so prosi na duro ni eye number 1 immune booster boama asojafo na owo mu no omo yɛ denden nkwamwa no so omo yɛ den awonta yare ya no bi wate o Ghana de wo se wonnom prosi na duro ne da no ne kyɛ sɛ wafe na wabeduru Ghana ha obia no bi obia di ho adanse ko baabi atonto aduro bia wo se prosi ne duro no frɛ 0246 20 84 96 yo enti momo yɛ ne ehunu pani yɛ madawro ma onye mfie aduoso 974 yɛfrɛ no ɔpani Anthony Henry Mensa na bompata no wɔteɛ sɛbe wadwumhaw kakra nti ɛbra wo firi fie na kyɛ sɛ busumi de di kan pɛpɛpɛ wakɔ akɔhyɛ baabia yɛ hu no na abusua kyerɛ sɛ no wɔhyɛ Lacoste t-shirt TB Lacoste yɛ kɔkɔɔ red Lacoste shirt ɛna nika na ɛhyɛ no nika no so yɛ green and white nti sɛ wani atwa wode hyɛ bi so saa wadawro ma ɛnya ne bɔne na abusuafoɔ hwɛ ne paa abusuafoɔ ni abere nti bibia ni abetumi afrɛ bai wadawro ma 0597 0599 059960 anas 0242 380 912 0242 380
912 na yebedo asepa afi na hotwede dio yo abusa for asona ayiwa manu ene ayiwa mansa abusua a wokumase enene woto abesenuen wo se yamfantom nyina manim se ohene ba mabel osebonsu ne tafre no nana konadu ohene afrewo onyamfinse aduese nwotwe wafirimu ekini bena ya na otweda no eba so ewo Mary Maame Afia wa Amakom Stadium timu amunim nana konadu ohene afrewo no ye maame ohene ba Mabel osebonsu ne na otweda die na du so ekina ewo Amakom Stadium Mary Maame Afia ho anti yenkwe eda wode be ye no obesan ase yen HSA we so na wotwe saa Reverend Dr. Steve Asante na wotwe duri na Asante family na afi Asokwa Baptist Church and Ghana Baptist Convention fu nyina na kabum se yemfa na wotwe de nsemo Reverend Dr. Steve Asante na kaneno president Ghana Baptist Convention unyemfi adwoso 974 enkopon ya adomo ya wada busuye wo me yebo busumi me to so aduonu ba ko pepepe na ebekoso ewo Heroes Park baba yara sports stadium he enti munyi adom na momabua yen enkopon ya adom so a saada na ebehunu bra ye de aye ni behye enti ebehwem nyina manim nopa no ndu ebepem anwumre no nsia aba pani akua adwubi so na ye enka aboni adwubi kete Marcelina nana ewuso bempa buokuro mhene nana du bofo kwa ya otoso mienu otumfo jase hene no nana wusu mafo buokuro mkonte hene nana chirewa adiyese buokuro hema ebusapani sai kwadwo manshimano buokuro yo anuanu bi oba pani akua friye besense emanie ra ofori amanfo ye driver asafo market Mrs. Cecilia Kusi Germany Rose Afia cha buokuro osai wusu ansa gambo shop no gambo shop ewo kumase kunani anase asokonofo binom ne opani ko kusi Hamburg Germany no nananum bi Mrs. Okaile Queen Masha ofori amanfo nana kunadu Germany Hamburg Kofi Poku yatafre no chief ura Eric Afo ewo London ye busase mfantom nyina mane se abapani akua adwubi afrimu adwubi keteno no Marcelina unyamfinsia wa hakusu ebusase memende ebe na wotwe 23 dia oyemu na deda na obuokrum abotan so ebe ni fie hɔ a ebusase animu tetea wodembe ko St Anthony Catholic Church ho no be kwa kwa yefu so mama no wia yie no ose obaba tenase na wanum sika sabra akɔpɛ ne kurabere wo obuokrum awie no na owia obaba yie na kasankasa obuokrum ame school park ne so adechi kwesera na ase so be St Anthony Roman Catholic mu na owia no asa akɔtoa aye ne so bi ebusuase mra na magya wo mo na wonu say meme nda so yakɔ boase yes Madam Juliana Mponsem ya biama yakɔ na yie no that's right ewo ayimadu krom ipi ho no a sɔre kwa enti mo hwɛ yanim Senate mo hwɛ yanim ayi ya ho adwo your Facebook for mo nya ho ma ye we de enya yiketua o enti yakɔ ayimadu krom boase that's right me ba Krobea ba ya maami ye biama na yakɔ no Madam Juliana Mponsem Lydia ne wo mo maka nyina busuafo Lydia ne Olivia Mponsem maame twumwa no am twumwa no omo nyina ye be mo yie that's right yes birthday ye birthday ene Farid Majid the birthday Farid Majid our Jewels Academy School if ni papa Majid Ali Isa ya wo bekwa ECG ena wo hye no ose onyame nka ho no ntenanim enkyerɛw na oma onye kese pa ntino Farid Majid happy birthday ni bata so fadana pa na me baba konso ne maame da fom Sarah Kwatin onse u format Oliver to no ma
Agric inside. Agric inside. Oh, you move money one or na ne maame. Yeah. From Tisara. So on the watch. Just an out here yawada. Yeah. Because could in 1 week. And then so Obrani Oduefour Abuaje. Ni birthday. Obrani Oduefour Abuaje. Efre ni papa Apostle Louise Abuaje, were director Worldwide Evangelical Seminary. Yes, and ne Obrani Oduefour Abuaje. Kwada small boy pa no nti yede mbosi anom Oduefour nana sabere pinamai nana penkra hene chama meni menua Krobea Asante Korea ni semufo isibu ama sanso nana pokua Jimmy Cliff kosu enhraba ene wani awaka nyina boy na chi edom pani betrase Mr. Makiel ya wasumai ona ne Maame na Empani atenase bo Oyerepa FM ya daso ten Oyerepa FM ya dikan Empani atenase bo Oyerepa FM ya daso ten Oyerepa FM ya dikan ewiase wobatime de aboa kotere pomponi ato